ఓకే. లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం చెప్పాం? స్పేస్ సబ్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఇస్రో వస్తే లాస్ట్. దానికన్నా మనం last weeks of nuclear, after nuclear space, what we have discussed is basics. And today also we have many basics to learn because different types of orbits are there. హౌ ఈచ్ ఆర్బిట్ అండ్ ఏ శాటిలైట్ ఏ ఆర్బిట్లో ఎందుకు పెడతారు, వాటిలో ఉండే మినిమం అంటే నార్మల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాట్ డు వి కాల్ దెమ్ the scientific equipment is in which type of satellites, what kind of scientific equipments are generally used, so that you will have a broader idea of ఎప్పుడైనా ఏదైనా న్యూగా మీరు చదవంది ఏదైనా వచ్చినా కూడా based on the object, if you only know the objective of the mission, you will still be able to write a few of the scientific equipment that could have been put on the satellites. Then we also discussed one basics two regarding the space debris. Then outer space exploration. In this, especially space tourism, outer space mining, and some current developments. One of the questions that was asked is UPLO launch China. We also discussed about launch stations and their locations. How do we select launch stations and why they're selected in the places that they are? And what are the different types of launch vehicles that are used? Okay, sounding rockets kaite a station vaadtamu, different other launch vehicles దేనికి వాడతాము. Okay, clarity. సో అంత కాకుండా ఒక క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటంటే యూపీలో నుండి చేసింది ఇట్ వాజ్ అ టెస్ట్ లాంచ్ వేర్ ద పేలోడ్ వాజ్ అ స్మాల్ శాటిలైట్ విత్ నాట్, అంటే దానికి ఏం పర్పస్ లేదు, జస్ట్ అక్కడ నుండి లాంచ్ చేస్తే వెళ్తుందా లేదా అనేది. ఇట్ వెంట్ అప్ టు 1.1 కిలోమీటర్స్ దగ్గర పెట్టేసి అండ్ ఇట్ కేమ్ బ్యాక్. ద లాంచ్ వెహికల్ కేమ్ బ్యాక్. అంటే ఇట్ కమ్స్ అండర్ విచ్ వన్? Launch vehicle. And this was again, why did we test there? Because of the private, ante ee mission endukani important ante because of the private sectors opening. ISRO combined with Thrust Technologies, Thrust Technology Limited, to launch this. Yes, this was about the UP one that you have asked. So ఏంటంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ it used its own technology to develop the rocket. It made the launch pad also. ISRO helped them in the launching. Okay, launch vehicle to support చేసింది. The satellite development and the launching station, everything was again instrumentally or developed by the private sector. So మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఒకటి నార్త్ కి షిఫ్ట్ చేయడానికి, can we have launch stations in the northern India? It proved yes, but we do not know what kind of payloads it can take. Okay, then okay. Then private sector opening in space technology. This is the significance of the
test launch that they have done from the northern India, or it happened from Uttar Pradesh in Kushinagar district. If prelims low current affairs me the question was, it could only ask about ISRO and the private entity that has participated, because there is no objective of the satellite ki particular objective antu it was just a test launch that is conducted. The place can be asked, that is Uttar Pradesh and Kushinagar district. Then not thank you. Okay, we have opened it in this, so it is not allowed. Hmm? 1.1 kilometer ante అదే, కానీ అక్కడ మరి 1.1 కిలోమీటర్లోనే లాంచ్ చేశారు. అక్కడి వరకు మాత్రమే లాంచ్ వెహికల్ తీసుకెళ్లి మళ్ళీ లాంచ్ వెహికల్ వెనక్కి వచ్చేసింది. ఇట్ ఈస్ అ టెస్ట్, జస్ట్ టెస్ట్ చేయడానికి వెదర్ ఇట్ తీసుకొని వచ్చేసింది. What are we testing? Okay, give me 1 second. There's some technique. So we'll go with more basics. Ivala we will see. Before going, last time manam sub centers raskunnappudu we missed 2 of them. We wrote only 11. The 12th one is Antrix, and the third one is New Space India Limited. Last time's notes continue from there. New Space India Limited. Now, what is Antrix and New Space India Limited? Antrix is there from the beginning. Antrix is used for commercialization of launching or space technology. అంటే ఏంటి? Technology developed by ISRO is commercialized. How can you commercialize the technology that we have? With the where they're having only limited technology and infrastructure, so they can use paying from fee. So even India uses different other launch vehicles. Where countries launch vehicles kuda India inka vaadtadi. Like France lo we use Ariane, if you are aware. అనే లాంచ్ వెహికల్ వాడతాం ఇప్పటికి కూడా మనం. when our payload is very high and when we cannot, our launch vehicles cannot carry that amount of payload, then what we do is we go and ask other countries. And how much does France charges? It charges us $20,000 per kg payload. So imagine the kind of money that we can make in commercializing the space technology just by telling that we can launch our vehicles. Now, what is that India has? India has something very unique, that we are located on the magnetic equator. One of our launching stations in Tumba, Vikram Sarabhai Space Center, is located on the magnetic equator, and not every country has the same opportunity. That means they have to travel ante వాళ్ళకి ఎక్కువ ఫ్యూయల్ పడుతుంది if they have to launch it from their launch station. So what they do is they take the help of our launch stations to launch the sounding rockets, where they study ionosphere or different parts of the atmosphere through vertical profiling. For example, Israel has launched its sounding rocket from Tumba, and instead of paying us, it gave us one camera to put on one of our satellites.
సో బార్టర్ సిస్టమ్ లో కూడా వర్క్ చేయొచ్చు, దట్ వీ విల్ హెల్ప్ యూ లాంచ్ యువర్ సౌండింగ్ రాకెట్, యూ హెల్ప్ us in one of our components, or helping us with high resolution cameras that can be given. The technology that we do not have, we can take it as barter, or we can sell it for any amount of money. So antrix lo malli ikkada kuda, when the garment, only when it is not transparent enough. Antrix was first completely owned by the government and there were no private players. So again, the same thing, when there is no transparency, there are many allegations on the government that there are many discrepancies, and then there are corruption allegations on Antrix. So what we did, we brought in, we have closed this name Antrix, and then we started using a new name called New Space India Limited, wherein you will allow both the private players to launch their vehicles as well as the government players, and from different countries. Everything is allowed and it is done in a transparent manner, where first who will pay, or bidding is done like we do it for Spectrum, and then auction is done, and then whoever is paying more on that particular date, the allocation is done. So this is about the commercialization aspect, and these are the different kinds of sub centers that are there working under the ISRO. And almost, if you see, we have many private agencies that started to develop last year, like 2022-23, we had just 100 startups which started, out of which aerospace is one of the famous one from and what else? Skyroot is also very famous, that is again from Bengaluru. Then almost 200 startups, around 200 startups have just joined the League of Space and Defense in last 2 years. So there is a lot of energy or development that is coming from the private agencies as well. So now we will move to again basics. We will understand different types of orbits. Now what is an orbit? చెప్పండి. తేజ ఏదని చెప్తున్నారా? చెప్పండి. ఏమైంది? వీడియో రావట్లేదా? ఓకేనా? Okay. We're talking about orbit. So orbit is, తిప్పండి, వెనకాలకి తిప్పి చూసి చెప్పండి. ఇంటికి వెళ్ళాక వెనక్కి తిప్పి చూసుంటే orbit, in some batch they told that it is Ritvik. Okay, fixed path of a celestial body. Okay, very good, Ritvik. You asked me to unmute this thing. I forgot. I thought I'll unmute it today. You will understand why I don't unmute later. So online students, I've unmuted. I've given the permission for you to unmute whenever you want in the class. So let's try this also and see. Ritvik, is that okay? Now when I unmute, I expect you to respond, at least online students. When you have request, yes, thank you. Now it is a mathematically predictable path. Of any celestial body here. Today we are discussing about satellites. Okay, now there are different factors that are responsible, on the basis of which we select which orbit is suitable for which type of satellite. So we will discuss about the first factors. First factor that is responsible to select a satellite a orbit lo place cheyali anedi, first is area of coverage. Again, I'm telling the heading that we are discussing is factors responsible to select the orbit for the satellites. So the first criteria is area of coverage. Area of coverage ante em ledu. Ippudu okavela you are placing in
satellite. This satellite will be able to cover an area of say this much. But you want an area to be covered from here to here. Then what will you do? You will raise the orbit. సో ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, ఏ హైట్ లో ప్లేస్ చేయాలి అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది అంటే ఎంత ఏరియా ఆఫ్ కవరేజ్ కావాలి మనకి అనే దాని మీద ఫస్ట్ క్రైటీరియా వి విల్ డిస్కస్ ఎట్ విచ్ హైట్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్ వి విల్ ప్లేస్ ద satellite. Then we'll come to the second criteria. Second criteria is what is the resolution or clarity that of the image that we need. Clarity of image, or the word that is used is resolution of the image. సో మీకు క్లియర్ పిక్చర్ కావాలా లేకపోతే జస్ట్ గ్రీన్ కలర్ వైట్ కలర్ గా బ్లూ కలర్ గా కనిపిస్తే సరిపోద్దా? ఓకే, దట్ ఆల్సో డిపెండ్స్. నౌ ద వాట్ ఈస్ రెజల్యూషన్? Online, anyone? What is resolution? Pixels. Now if you say pixel, then what is pixel? రెజల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం నార్మల్ గా నేకెడ్ ఐతో చూసినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఏవైనా టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సే దీస్ టూ చైర్స్ ఆర్ దేర్, అవి రెండు డిస్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మన ఐ కెన్ పర్సీవ్ దట్ దే ఆర్ టూ డిస్టింక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్. కానీ వెన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ అండ్ దే ఆర్ బ్రాట్ వెరీ నియర్ టు ఈచ్ అదర్, then your naked eye cannot perceive it as two different objects. For example, take the cells on your skin. There are different skin cells that are there. అవునా? కానీ మనం చూస్తే మనకు అలా కనిపిస్తుందా? పార్ట్స్ గా సెల్ డివిజన్ ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయని కనిపించదు. బికాస్ దే ఆర్ వెరీ స్మాల్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ నియర్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఏమవుద్ది అంటే వెన్ యూ బ్రింగ్ టూ డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్, ఎట్ వన్ పాయింట్ దే విల్ అపియర్ టు బి అ సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్. సో శాటిలైట్ కూడా ఏంటి, పై నుండి చూసేటప్పుడు దానికి చెట్లు అంతా కనిపించింది, కానీ అట్లా కాదు, చెట్లంతా ఒకటే గ్రీన్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది, కానీ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అంటే ఒక చెట్టు ఇది, నెక్స్ట్ చెట్టు దాని పక్కనున్న చెట్టు ఇది అని డిఫరెన్షియేట్ చేయలేక. సో వాట్ ఈస్ రెజల్యూషన్? రైట్ ఇట్ డౌన్. రెజల్యూషన్ ఇస్ ద మినిమం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్, ఇట్ ఈస్ ద మినిమం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఆర్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్స్, two or more objects up till which they can be distinguished as two separate entities. సో మన ఇప్పుడు ఏంటి, ఒక శాటిలైట్ త్రూ మన ఆబ్జెక్టివ్ ని బట్టి మళ్ళీ జస్ట్ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఎంత ఉంది అని కనుక్కోవాలనుకోండి, దెన్ యూ నీడ్ నాట్ హ్యావ్ హై రెజల్యూషన్ ఇమేజెస్, అంతేనా? సో దాన్ని బట్టి అగైన్ యూ విల్ డిసైడ్. మీకు హై రెజల్యూషన్ కావాలి అంటే కెమెరాలు కింద చాలా లో ఎర్త్ లో ఉండాలి, అంటే ఎర్త్ కి దగ్గరగా ఉండాలి, డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉండాలి. అదే హైట్ లో ఉందనుకోండి, మీకు ఏం కనిపిస్తుంది, ఒక ఏరియా అంతా గ్రీన్ గా ఉంది, ఇంకో ఏరియా అంతా బ్లూగా ఉంది. సో అక్కడ మేబీ రివరో వాటర్ ఫ్లో ఏదో ఒకటి ఉంది, ఇంకో దగ్గర ఏరియా అంతా వైట్ గా ఉంది, అంటే అక్కడ గ్లేషియర్సో లేకపోతే స్నో కవర్డ్ ఏరియానో అయి ఉండాలి. ఇంత మాత్రమే తెలుస్తుంది వెన్ యూ పుట్ అ సాటిలైట్ సమ్వేర్ అబౌవ్. సో ద సెకండ్ క్రైటీరియా ఇస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ దట్ యూ వాంట్ ఫర్ ఎస్పెషలీ ఫర్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సాటిలైట్స్. ఓకే, దాని బేసిస్ మీద కూడా మనకి తెలుస్తుంది. దెన్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ద కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ద సర్వీస్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. కన్సిస్టెంట్ గా now this is the concept, consistency of the service that is required. అంటే ఏంటి,
Now we'll go back to a little కొంచెం physics. Earth మీద, for example, this is the equator. Okay. Whenever you're placing any satellite around the earth, okay, and say for example now this satellite that you are placing, మనం ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఎంత how do you calculate what is the velocity with which this satellite has to move so that it is there అంటే మనకి కావాల్సిన కన్సిస్టెంట్ ప్లేస్ లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మనం ఒక ఎస్కేప్ వెలాసిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి? టు ఎస్కేప్ ద ఎర్త్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ and for the object to move in a particular path around the earth. అంతేనా? సో దీనికి ఏం కావాలి? We said there are two forces that are there. Yes. Which is the centripetal? What is the mathematical formula? Now centripetal force is that force that is pulling it towards the earth. So then what is the centrifugal force? Okay. Is this force real? We have centrifugal. Now ఇక్కడ రెండు తెలియాలి. యూజువల్ గా జనరల్ సైన్స్ లో ఒకవేళ క్వశ్చన్ అడగాల్సి వస్తుంది దీని మీద, సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఇస్ ద రియల్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్, లైక్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇస్ పుల్లింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ టువర్డ్స్ ఎర్త్. అవునా? సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ డిపెండ్స్ అగైన్ ఆన్ ద వెలాసిటీ విత్ విచ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మూవింగ్. ఆబ్జెక్ట్ ఫాస్ట్ గా మూవ్ అయితే, ఇప్పుడు ఇనర్షియా తీసుకోండి, మనం కార్ లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు సే దెర్ ఇస్ అ స్టీప్ టర్న్, కార్ చాలా స్లోగా వెళ్తుంది అనుకోండి, then the push that you feel, the moment of inertia that you feel is very low. But అదే కార్ ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంటే, so that means depending upon the velocity of the body that is moving, the centripetal force is acting, and it is the resistive force which is a pseudo force. It is not a real force. So if there is a question asking on what are the forces that act on a satellite to make it revolve in a particular orbit, centripetal, centrifugal, or some other orbital force, and none of the above, what will, or both A and B అనుకోండి, అప్పుడు both A and B కాదు, only centripetal force. Centrifugal again is a pseudo force. It is not a force that exists. It is the resistance that is acting due to the centripetal force. Yes? No. సో ఇది ఏ వెలాసిటీ తోని రివాల్వ్ అవ్వాలి దాని ఆర్బిట్ లో, సో దట్ ఇట్ విల్ రివాల్వ్ ఇన్ అ సర్టెన్ పాత్ అనేది మనం ముందుగానే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోగలుగుతాం. అది ఎట్లా? Now we will say, let's say that both centripetal force and centrifugal force are equal. Only then it will escape. What is the centrifugal force? Mass into the velocity with which the ఇది ఐడియా ఉందా? mv square by r. Then what is the gravitational force that we know of? r square. Antena? Now we are equating both of them. This is a constant. We will remove this. We will remove this. Then v square is equal to, here we have both the masses, no? Mass of the earth and
Okay. So gm by r is equal to v square and v is equal to, okay. What does this say? మనకి క్యాలిక్యులేషన్ అంతా ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ కాదు. వాట్ డూ యూ ఇన్ఫర్ ఫ్రమ్ దిస్? దట్ ద వెలాసిటీ దట్ ఈస్ దేర్ డిపెండ్స్ అపాన్ what is the radius and it is inversely proportional. ఎస్. సో అది ఏ డిస్టెన్స్ అంటే ఫార్దర్ ఆర్బిట్ లో ఉంటే స్పీడ్ గా వెళ్ళాలా, లో ఆర్బిట్ లో ఉంటే స్పీడ్ గా వెళ్ళాలా? I said velocity is inversely proportional to the distance. వెలాసిటీ మనం వెలాసిటీయే కదా క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. ఇప్పుడు ఎర్త్ చుట్టూరా అది ఆర్బిట్ అవ్వాలి. సో దగ్గరున్న we have one orbit 1, orbit 2. So we are saying orbit 1, orbit 2. దీని వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుందా, దీని వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుందా? దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్. వన్ అంటే ఆర్బిటల్ టైం పీరియడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఇస్ మోర్, అంటే వెలాసిటీ దీన్ని velocity of object 1 will be more than velocity of object 2. ఓకే, ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? ఎందుకని velocity of the first orbit will be more? Because the radius is less. Again, from where we will calculate the radius? Center of the earth. Okay, very good. Then the next condition that we are looking at is the fourth condition. Velocity required is inversely proportional to the distance. That we are aware, no? Just write that also down. Velocity required is inversely proportional to the distance. That means farther the object, lower the velocity. Farther the object, lower the velocity. One more thing we'll talk about, the orbital time period. The orbital time period is of the satellite. Okay, so satellite దాని ఆర్బిట్ అంతా కవర్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అనేది we will see. Now if it travels with v1 and v2, OTP 1 and OTP 2, దేనికి ఎక్కువ టైం పట్టాలి, దేనికి తక్కువ టైం పట్టాలి అండ్ ఎందుకు? Same diagram. We have orbit 1, orbit 2, satellite 1, satellite 2 traveling with velocity v1, traveling with velocity v2. Orbit 1 లో ఉన్నది టైం పీరియడ్ ఎక్కువ పడుతుందా, సెకండ్ అది టైం పీరియడ్ ఎక్కువ పడుతుందా? ఒకవేళ ఏది ఎక్కువ అయితే ఎందుకని ఎక్కువ అవుతుంది, ఏది తక్కువ అయితే ఎందుకని? సెకండ్ దానికి ఎక్కువ పడుతుంది. ఎందుకని? వెలాసిటీ తక్కువ. ఓకే, same again. You should be understanding speed is equal to distance by time. The same thing. మీరు చూస్తే outer orbit, you see that the circumference is very very high. అర్థమవుతుందా తేజ చెప్పింది? క్లియరా? ఎందుకు చెప్పండి? అది ఎందుకని OTP 1 is less than OTP 2? OTP అంటే ఏంటి? అంటే ఓటీపీ అంటే ఏంటి? శాటిలైట్ ఆర్బిట్ లో తిరగడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామా? చెప్పండి.
సో OTP1 is less than OTP2. ఎందుకని? ఇట్ అంటే ఏంటి? OTP2 object 2 or satellite 2 is having a longer distance to travel and the velocity to travel is again less. That is why it is taking more time to finish its path. So ఒక satellite OTP1 లో పెడితే అది how many times it will revolve around the earth is more number of times when compared to. Very good. Now at a distance that is 35,786 kilometers away from the surface of the earth. At that distance, what happens is the OTP of the satellite will be equal to 23 hours 56 minutes 4 seconds. What does that time mean for us? 1 day. So at 35,786 kilometers, if you put an object, then that particular object or that particular satellite will take 23 hours 56 minutes and 4 seconds to rotate around or revolve, complete one orbit around the earth. So that means at 35,000 786 kilometers, what is happening? The OTP of the satellite is becoming equal to the rotational time period of the earth. Again, RTP is rotational time period. Okay. Which we will consider approximately as 24 hours, which is 1 day. Now imagine Earth, there is equator. Around the equator, we are placing this satellite at a distance of 35,786 kilometers. Okay. Say, for example, we have connected one person with a rod who is sitting on the surface of the earth and he is also moving and observing this satellite. So manaki earth surface మీద ఉన్న person కి if this satellite is moving at the same speed as the earth, say this is at 6 a.m. 12 p.m. ki if this satellite is here, earth is also rotating at the same speed. So the person observing will find that the satellite is at the same place in the sky at any given point of time. Understood, no? So the condition 1 is the satellite is placed at 35,786 kilometers from the surface of the earth, and then this should be in the same orbital plane as the earth. Same orbital plane అంటే ఒకవేళ ఇది ఈక్వేటర్ అయితే ఈక్వేటర్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ ఉండే ప్లేన్. ఓకే, దట్ ఈస్ అరౌండ్ దిస్ ఈక్వేటర్. ఆన్లైన్ ఈస్ ద గ్లోబ్ విజిబుల్? ఎస్. ఓకే. So if this is the equator, we will put a orbit around just this equator and that will be the same plane. 2D లో ఇలాగే కనిపించాలి. So this will be of the same plane. ఇమాజిన్ మీకు క్లియర్ గా తెలియాలి అంటే హ్యాట్ ఉందనుకోండి అండ్ యువర్ ఫేస్. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద సర్కిల్ ఆఫ్ ఎర్త్, ఇది ఈక్వేటర్, సేమ్ ప్లేన్ లో దాని చుట్టూరంగా ఉండాలి. ఓన్లీ దెన్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్. వై? వేరే ప్లేస్ లో ఉంటుంది ఎందుకు అవ్వదు?
వేరే ప్లేస్ లో అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అబౌవ్ ద ఈక్వేటర్, ఎగ్జాక్ట్ గా ఈక్వేటర్ కాకుండా ఇంకేదైనా తీసుకుంటే. ఓకే, విల్ సీ. సో యూ అండర్స్టాండ్ ద సేమ్ ప్లేన్ యాజ్ ద ఈక్వేటర్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది కదా అక్కడ వరకు అయితే. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు మనం లెట్స్ సే అగైన్ వీ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ అ రాడ్, సే దట్ ఎర్త్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ గ్రావిటీ. మనం వీ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ దిస్ పర్సన్ అండ్ వీ విల్ మూవ్ దిస్ పర్సన్ అలాంగ్ విత్, అంటే ఎర్త్ ఇలా ఉంది, ఫ్రమ్ సెంటర్ వీ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ అ రాడ్ అండ్ వీ పుట్ వన్ పర్సన్ and we'll make him move along with him, and we have a ball bearing, there is zero gravity. So how will this move? ఇది తిరిగినప్పుడు what is the angle that is made? Same. So this angle is called as angular velocity. The angle that it is making with the speed that it is moving is called the angular velocity. Angular velocity idea ఉందా? ఇమాజిన్ సేమ్ శాటిలైట్ కనెక్ట్ చేసి ఉంది, అది రొటేట్ అవుతుంది, ఆర్ హ్యూమన్ ఈస్ రొటేటింగ్ అరౌండ్ ఇట్. మీరు ఎప్పుడైతే వెన్ ఎవర్ యూ సీ దట్ దెర్ ఇస్ అన్ అటాచ్డ్ రాడ్, ఇట్ ఆల్సో మేక్స్ అ 360 degrees ఇన్సైడ్, విచ్ మీన్స్ ఎట్ సర్టెన్ యాంగిల్, సేమ్ యాంగిల్లో where this is moving, the person is also moving the same amount of angle. So our speed, both when both the speed or the velocity is same, it makes same kind of angle with the equator that is there, which is called as the angular velocity. Now the second condition, now what we need for OTP of the earth, conditions for the OTP of the satellite and the rotational time period of earth to be same are: first one, it should be at a distance of 35,786 kilometers. Second one is the orbital plane overlapping the equator. Write the conditions also. వీటి మీద ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ చూడడానికి జనరల్ సైన్స్ క్వశ్చన్స్ లాగా ఉంటాయి, కానీ అగైన్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ ద క్రైటీరియాస్. కండిషన్ 1 is the satellite should be at 35,786 kilometers from the surface of the earth. Then the second condition is, okay, condition 1, the satellite is 35,786, ఇన్నిసార్లు రాసింది కదా, 35,786 kilometers from the surface of the earth. Condition number 2, the orbital plane overlapping the equatorial plane, that is the equatorial plane, that is the equator and the orbit are in the same two-dimensional plane, are in the same two-dimensional plane. And the third condition is, the observed on the surface, and the observer in the sky, has the same angular velocity, When all the three conditions satisfy, what happens is, whoever is observing from the surface of the earth, the satellite, or if the satellite is observing something on the surface of the earth, let's call the satellite the observer, which is observing something on the earth, that is called the observed on the surface of the earth. The satellite and
this person who or the place that is being observed will be constantly seen, or they seem to be stationary. And hence, this orbit is called as geostationary orbit. Short form is geo. అర్థమైందా? జియోస్టేషనరీ ఆర్బిట్ ఎక్కడ ఉంటది? ఎక్కడ అంటే అరౌండ్, it makes the same angular velocity of the observed and the observer. Both will have the same angular velocity. Okay, then we will do one more thing. The two conditions make the observed always visible at the same position in the sky. Write down that also. The two conditions that are the last two conditions. Condition 2 and condition 3 make the observed always visible at the same position. Visible at the same position. Why I'm making you write is you will forget. Whenever I'm teaching, you listen like a story and then you will forget. Basics lekunda meeru answers solve cheyaleru. I'm repeating that two conditions make the observed always visible at the same position in the sky. At the same position in the sky, and hence is called as geostationary orbit. And hence is called as a geostationary orbit. And the satellite is called as geostationary satellite. And the satellite is called as geostationary satellites. Okay, now okay, we'll take our example of a bus. రెండు బస్సు నార్మల్గా మూవీస్లో చూపించినట్టు ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ అయితే బస్లో వెళ్ళే హీరో, బస్లో వెళ్ళే హీరోయిన్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ లెవెల్లో వెళ్తూ ఉంటారు. విండోస్ పక్క పక్కనే వస్తాయి, బట్ రెండు డిఫరెంట్గా ట్రావెల్ అవుతున్నాయి. హౌ దే ఫీల్ ఇస్ లైక్ దే ఆర్ సిట్టింగ్ బిసైడ్ అండ్ దే ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ అబ్జర్వింగ్ ఈచ్ అదర్. అది ఎప్పుడు ఇద్దరు రెండు సేమ్ సీట్స్లో కూర్చుని సేమ్ లెవెల్లో సేమ్ స్పీడ్తో రెండు బస్సెస్ వెళ్ళినాం. That is what we are trying to tell about the satellite and the observed position on the Earth. Now, what kind of satellites are placed in geostationary orbit? No. Online type of satellites that are placed in geo. Remote sensing satellites, huh? Okay. Inka? Communication satellites, yes. Communication satellites are predominantly placed in geostationary orbit. ఎందుకు అంటే ఎందుకు చెప్పండి. కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ ఎందుకు? దే షుడ్ బి అ రీజనింగ్. నో, ఇవాళ నేను కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ అని చెప్తే మీరు రాసేసుకొని వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకని తెలియకపోతే ఎగ్జామ్ లో గుర్తురాదు. ఇప్పుడు మన సెల్ ఫోన్ ఇమాజిన్, మనకి ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ కి సిగ్నల్ రావాలి ఫర్ కమ్యూనికేషన్. అప్పుడు ఏంటి,
ఒక్క పాయింట్ లో ఉంటే మీరు ఎట్లా మూవ్ అవుతుంటే అది అలా మూవ్ అయింది అనుకోండి, సిగ్నల్ సేమ్ డిస్టెన్స్ లో సేమ్ వితౌట్ ఎక్కువ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. అదే మీరు ఒక చోట అదొక చోట ఉందనుకోండి, అప్పుడు సేమ్ సిగ్నల్ వస్తుందా? ఒకే శాటిలైట్ తో రాదు కదా, అప్పుడు డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ పెరుగుతూ ఉండాలి. సో వాట్ వీ డూ ఇస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ ఏదైతే ఉందో కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్, బికాస్ వీ నీడ్ అ కాన్స్టెంట్ వి సెడ్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ మనకి ఎట్లా కావాలి, కాన్స్టెంట్ గా ఒకటే పాయింట్ ఆఫ్ ప్లేస్ లో కావాలా, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో డిఫరెంట్ టైమ్స్ కావాలా అనే మన నీడ్ ని బట్టి ప్లేస్ చేస్తాం. సో మన నీడ్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ ఇస్ దట్ కాన్స్టెంట్ గా ఒక ప్లేస్ కి ఒక శాటిలైట్ నుండి సిగ్నల్ వస్తూ ఉండాలి. టీవీ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కూడా అంతే, అంతేనా? ఈ సిగ్నల్ ఈ ఒక శాటిలైట్ నుండే ప్రతిసారి సిగ్నల్ రావాలి. సో ఆ శాటిలైట్ వేరే ప్లేసెస్ లో ఉందనుకోండి, డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ టైం, సో సిగ్నల్ కూడా పొద్దున ఎక్కువ వస్తుంది, రాత్రి తక్కువ వస్తుంది. ఎస్, సో టు అవాయిడ్ సచ్ మిస్కమ్యూనికేషన్స్ we use this communication satellites on geostationary orbit predominantly. అంటే predominantly, but not exclusive గా అవే అయితే ఉండవు. Naushin, yes, to get stable signal. Yes, Naushin, thank you. Weather satellites. Next, as Naushin said, meteorological satellites. Meteorological satellites also again are used, but most number, if the question says statement says predominantly, then it is true. Exclusively it is not true. We will also use meteorological satellites where we need a broader understanding. అంటే క్లియర్ గా ఎంత మూవ్ అవుతుంది, ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ మూవ్ అవుతుంది అని కాకుండా, ట్రాపికల్ సైక్లోన్ అసలు ఎంత ఫాస్ట్ గా, అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, అసలు ఫార్మేషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, వేర్ దెర్ ఇస్ అ లో ప్రెషర్ అండ్ వేర్ యూ కెన్ ఫైండ్. సో అదేంటి, ఎక్కువ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు యూ విల్ బి ఏబుల్ టు కవర్ అ హ్యూజ్ ఏరియా. అప్పుడు ఏంటి, ఎక్కడో స్టార్ట్ అయింది కూడా యూ విల్ బి ఏబుల్ టు నోటీస్ దట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ బిగిన్ అయింది అని చెప్పి. సో అలాంటి వాటి కోసం మనం మెటీరియలాజికల్ శాటిలైట్స్ లో కూడా వాడతాం. సో వాట్ ఇండియా యూజెస్ for meteorological purposes, write down, we use INSAT 3D, INSAT 3D, INSAT 3DR, INSAT 3DR and INSAT 3DS. Okay, చిన్నప్పుడు మనం ఇన్సాట్ అని నేమ్ చేసేది, ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ టు చేంజ్ ద నేమింగ్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్స్ ఫర్ these also. We started them to all geostationary satellites, we started to name them as GSATs. INSAT 3D, 3DR, 3DS. ఎట్లా రాయాలి మేడం? Okay, and GSAT is used purely for communication purpose in India. Now, INSAT can have both communication and meteorological purposes, and geostationary orbits also have navigation systems. Navigation system అంటే ఏంటి? Navigation అంటే very good. So what is the navigation system that India is having? NAVIC is for India, which is placed in geostationary orbit. ఇంకా geostationary orbit లో ప్లేస్ చేసిన వేరే కంట్రీస్ ఏమన్నా తెలుసా మనకి? Navigation is not, Starlink is not, GPS is the US one that is not placed in geo. Then Beidou by China is again placed in geostationary orbit. Japan also placed its satellite, which is called as QZSS. Some Japanese name of Japan. They also placed their navigational satellite in
stationary orbit. Now, as we can see on the globe, all the countries are not placed on the equator. ఏదో మనకి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి వాడుకుంటున్నాం. మిగతా కంట్రీస్ పరిస్థితి ఏంటి మరి? వాళ్ళు ఎలా వాడుకోవాలి? వాళ్ళు ఏం చెయ్యాలి? వాళ్ళు ఇంకెక్కడన్నా ప్లేస్ చేయొచ్చా? సేమ్ టైంలో సేమ్ ఓటీపీ యాజ్ ఆఫ్ అర్త్ ఉండేలాగా చేయడానికి ఇంకెక్కడైనా ప్లేస్ చేయొచ్చా, లేకపోతే అక్కడే ప్లేస్ చేయాలా? వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఆన్లైన్? If the country is not placed on the equator or near equator, what if there is a country that is placed here? So same again, my point is they want every time, every single time of the day. My objective is every time of the day, it should be at the same place. సో అదే జియోస్టేషనరీలో కాకుండా ఇంకెక్కడైనా పెట్టచ్చా? ఎక్కడ? ఇంకెక్కడ పెట్టలేమా? అక్కడ మాత్రమే పెట్టాలా? మరి ఎట్లా వాళ్ళ శాటిలైట్? వాళ్ళ కంట్రీ పైన తెలియాలి కదా. ఇక్కడ శాటిలైట్ పెడితే మరి వాళ్ళకి ఎలా కనిపిస్తుంది? యూ విల్ జస్ట్ బెండ్. సేమ్ బస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే యూ హ్యావ్ నో అదర్ ఆప్షన్, దే విల్ హ్యావ్ టు ప్లేస్ సేమ్ ఓటీపీ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఉండాలి అంటే ఇట్ హ్యావ్ టు బి ప్లేస్డ్ ఆన్ ద ఈక్వేటర్. Okay, the rotational period of earth OTP same undali ante it should be placed at the same distance on the equatorial plane with same angular velocity. మళ్ళీ బస్ లో 2 సీట్స్ ప్యారలల్ గా, ఫస్ట్ హీరోయిన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ సీట్ లో కూర్చొని ఫుట్ బోర్డింగ్ చేసే హీరో అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? చూడడానికి హీరోయిన్ ని బెండ్ అయి చూడాలి. సేమ్ థింగ్ దట్ దే విల్ ఆల్సో డూ. వీ విల్ హ్యావ్ మిరర్స్ దట్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఆన్ the satellites which will bend towards that country. Whichever country it is, they will bend towards that country. Antegani at the same time undali ante we have no other option for geostationary satellites. Now, we talked about 2 conditions గురించి రాసాం. అందులో ఒక్కొక్క కండిషన్ తీసేసి చూద్దాం. We said the OTP of the satellite is approximately 24 hours. Then what will happen if we remove the second condition? What is the second condition that we talked about? సో ఈక్వటోరియల్ మీద ఆర్బిటాల్ ప్లేన్ ఓవర్లాప్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, అంటే ఇంకెక్కడో ఉంది. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వటర్, బట్ దిస్ ఇస్ బట్ అండ్ హ్యాస్ ద సేమ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. అప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఇది సాటిలైట్? ఈ టైప్ లో 3 క్వశ్చన్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఫస్ట్, ఎవ్రీ టైమ్ విల్ ద సాటిలైట్ బి విజిబుల్ టు ద పర్సన్ ఆన్ ద ఎర్త్? ఎస్ ఆర్ నో? మళ్ళీ విల్ ఇట్ బి విజిబుల్? స్ట్రైట్ గా విజిబుల్, బెండ్ చేసి విజిబుల్ అని నేను అడగట్లేదు. విల్ ఇట్ బి విజిబుల్ ఎట్ ఎవ్రీ సింగిల్ టైమ్? Yes or no? Then will the satellite be at the same position? And is there any pattern that it will follow, or it moves randomly? Polar axis so same time take place. You're saying ఇక్కడ సింక్రనస్ గా ఉండదు అని అంటున్నారా? ఎందుకని? ఎర్త్ మూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది వెస్ట్ మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి, అది వెస్ట్ మూవ్ అయినప్పుడే ఇది కిందకి వచ్చేలా ప్లేస్ చేసాం అనుకోండి వెలాసిటీ, అప్పుడు I am somewhere here. Okay.
నేను ఈ ప్లేన్ లో మూవ్ అవుదాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇది ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉంది, ఇది ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు మూవ్ అప్వర్డ్స్. విల్ ఐ బి ఏబుల్ టు కవర్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద శాటిలైట్? యాజ్ ఇట్ మూవ్స్ అగైన్ ఐ విల్ మూవ్. అది కిందికి వచ్చే టైంకి ఐ విల్ గో. నౌ సో ఐ విల్ అలైన్ విత్ ద రొటేషన్. అందుకని డిస్టెన్స్ చేంజ్ చేయట్లేదు. It's not visible on it. It will be visible. You will have to bend your neck and see. Sometimes it's in the south, sometimes it's in the north. That is why I am asking, how will you be able to observe? అంటే ఎట్లా కనిపిస్తుంది? So how it is seen is something we will see, because this is how the newly launched or about to launch satellite NISAR is working. అందుకని ఈ కాన్సెప్ట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. జియోసింక్రనస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, ఎట్ జియోసింక్రనస్ acts. Yes, it is a geosynchronous. I'm talking about geosynchronous only. What I'm asking is, what is the kind of pattern it will make? Well, see, I asked 3 questions, Ritvik. First one, for a geosynchronous satellite, I hope you understand now. Before I name it, you are naming it as geosynchronous. So let's say the geosynchronous satellite that you're talking about, is it visible from that particular point on Earth every single time? Yes, that is the first question. And is it seen in the same position as it is always? And the third question is whether or not it makes a pattern of movement. Okay, so now what I'm showing here is what kind of movement that it will make on Earth. So let's say, what we'll do first, we'll take Earth. We will again connect this person and we'll make him sit. Okay, so that he also observes, and దీనికి satellite connect చేద్దాం. ఇద్దరు ఒకే రాడ్ మీద ఉన్నారు, సో హీ విల్ ఆల్సో అబ్జర్వ్. అండ్ వీడి హెడ్ మీద ఒక పేపర్ పెట్టి, యాజ్ ద శాటిలైట్ మూవ్స్ వి విల్ ట్రై టు అబ్జర్వ్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, శాటిలైట్ పైకి వెళ్ళింది అనుకోండి, వీడి నెక్ మూవ్మెంట్ ఎట్లా ఉండాలి? ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో అప్. టైమింగ్ పెట్టుకుందాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 AM ఇక్కడ ఉంది. So it will be straight, చూసినంతసేపు. Then he will have to, if it is moving like this, then we will see at 12 PM it is here. But the angular velocity again, the plane, it is not in the same 2D plane, so there will be some difference and he will have to move his neck like this, upar, పైకి చూడాల్సి వస్తుంది. Then later he will have to look down. ఇది ఎప్పుడు, ఆర్ ఎప్పుడు 8 ఫామ్ ఇట్లా అంటే ఈక్వల్ హాఫ్స్ ఉన్న 8 ఫామ్ అవ్వదు. ఇఫ్ ద కంట్రీస్ ఇన్ ద నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ it will look like this. If it is in the southern hemisphere, it will look like this. The movement of the neck will change, but it will make a pattern. అది సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ చూపిస్తుంది. అందుకనే 2D లో చూస్తే మనకి ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవుద్ది హౌ ఇట్ మూవ్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్. సో ఆ శాటిలైట్ ఫస్ట్ ఇలా కవర్ చేస్తుంది, దెన్ ఇలా కవర్ చేస్తుంది, దెన్ ఇలా కవర్ చేస్తుంది. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఇంకో 2 degrees కిందికి, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్. So what it does here is it keeps covering the earth at different times, at different locations, but it will cover. ఇక్కడ మీరు 2 things observe చేయాలి. It will cover only one width of the latitude, say from latitude x to x1. Same width of piece of the land is covered again and again around the earth
for many times in the day. And these are called as, because it is synchronous to the movement of the earth, it is called as geosynchronous orbit. And one of the geosynchronous orbits is geostationary orbit. ఇది ఏ యాంగిల్లో అయినా ఉండొచ్చా ఈ ఆర్బిట్స్? అది ఈక్వేటర్ కి యాంగిల్ సేమ్ ప్లేన్ లో ఉంటే జియోస్టేషనరీ అయిపోతుంది. సో వాట్ వీ కెన్ సే ఇస్ geostationary orbit is a part of geosynchronous orbit, but not all geosynchronous orbits are geostationary orbits. Am I clear? All geostationary orbits, or the only geostationary orbit, is part of the geosynchronous orbits, but not all geosynchronous orbits are geostationary orbits. And this marking, ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా మళ్ళీ అగైన్ the amount of what area this will cover, the satellite will cover on the earth, depends on the thickness of the, or the area that this is able to cover. అవునా? అర్థమవుతుందా? See, if it can cover a large area when it is moving, it can also cover the whole world at some particular point of time. Yes, so this area that it can cover, again say y0, y1, this is called as the swath value. Nisar, we will cover it separately, but at least we will understand some small things. So swath value is the width of area that a satellite can cover, or a geosynchronous satellite can cover. Okay, now what is the speciality of this Nisar is that it can cover the whole world in 12 days. All other satellites take almost 23 to 25 days of time to cover the whole world. Okay, now write down what is swath value, because that is important. Swath value is the width of patch of land scanned by a remote sensing satellite in one swipe over an area. Okay, again the same geosynchronous orbits ఏ హైట్ లో ప్లేస్ చేసి ఉన్నాయి అనేది చూస్తే, then we'll come to low earth orbits. Lower earth orbits are those orbits where the satellites are placed from 100 kilometers to మన Karman line 100, but we'll place it from 150 kilometers to 1000 kilometers. కొన్ని కంట్రీస్ 1000, కొన్ని కంట్రీస్ 2000 వరకు కూడా లో ఎర్త్ అంటాయి. బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు దట్ డిస్కషన్. ఎగ్జామ్ పర్పస్ కి మనం 1000 అనే గుర్తుపెట్టుకుందాం. సో లో ఎర్త్ ఆర్బిట్స్ 150 kilometers to 1000 kilometers ఉంటాయి.
these are the types of, mainly the types of orbits that we have. Then we have some, we will discuss that also. Low Earth orbits లో ఏంటి? Now if they are lower అంటే earth surface కి దగ్గరగా ఉంటే, what are the things that happen? They travel with higher velocity. Yes, they cover lesser distance, and their OTP is of the LEO is very less when compared to OTP of GEO. అవునా? అండ్ ఏంటి, దే కెన్ కవర్ ద కంప్లీట్ ఎర్త్ బై ఇన్ వెరీ లెస్ టైం, ఆల్మోస్ట్ 90 minutes లో ఎర్త్ మొత్తం కవర్ చేసేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ లియోలో పెట్టాలంటే ఏం చేయొచ్చు? అసలు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ నాట్ దట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ పెట్టాలి లియోలో? So what are the type of satellites that are predominantly used here is the remote sensing satellites, which we call as Earth observation satellites. Remote sensing అనేది broader term. ఓకే, మనం ఎర్త్ ఆర్బిట్ లో పెడితే అవి ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్స్ అవుతాయి. ఇవే RSS మూన్ చుట్టూ పెడితే అవి మూన్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్స్ అవుతాయి. మార్స్ చుట్టూ పెడితే మార్స్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్స్ అవుతాయి. Remote sensing satellites is a broader term, but if you in use when you find Earth observation satellites, we're talking about the remote sensing satellites that are placed in the Earth's orbits. Okay, so they are again placed in the low Earth orbits. ఎందుకు అంటే మనకి higher resolution కావాలి. సో వాట్ వీ డూ, ఒకే ప్లేస్ ని మనం కాన్స్టెంట్ గా అబ్జర్వ్ చేయలేము దీంట్లో, అంతేనా? సో ఒకటే 90 minutes ఒకసారి మళ్ళీ అదే ప్లేస్కి వస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ కవర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్. బట్ అదే సేమ్ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ మనము హయ్యర్ రెజల్యూషన్ కోసం కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ వాడాలనుకోండి, అప్పుడు యూ విల్ నీడ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ టు బి ప్లేస్డ్. అందుకని ఇఫ్ యూ సీ స్టార్లింక్ ప్రోగ్రామ్ లో 42,000 శాటిలైట్స్ ఎందుకు పెట్టాలనుకుంటున్నారు లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ లో? బికాస్ కాన్స్టెంట్ సిగ్నల్ రావాలి అంటే దే విల్ నీడ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ వెన్ దర్ ప్లేస్డ్ నియర్ టు ద ఎర్త్స్ సర్ఫేస్. వెన్ దే ఆర్ వెరీ ఫార్ దెన్ దే కెన్ కవర్ ఎ లార్జ్ ఏరియా. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటప్పుడు లార్జ్ ఏరియాలో? విల్ టాక్ అబౌట్ సిగ్నల్స్. మీకు జనరల్ సైన్స్ లో చెప్పారు ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్, నాకు మీరు చెప్పలేదు అన్నట్టు గుర్తు. వేవ్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్, మెకానికల్ వేవ్, నాన్ మెకానికల్ వేవ్ చెప్పారా? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ డిడ్ యూ అటెండ్ జనరల్ సైన్స్ క్లాసెస్? ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఒక్కరే అటెండ్ అయ్యారంట. ఆన్లైన్ కెన్ ఎనీబడి కన్ఫర్మ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఆర్ డిస్కస్డ్? అంటే మీకు కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ ఏ వేవ్స్ వాడతారు, ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద వేవ్ లెంత్, ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇది అయ్యిందా జనరల్ సైన్స్ క్లాస్ లో? చెప్పాలా? అది రేడియేషనా వేవా? Riddhi, Ritvik, Nausheen, did anyone attend GS classes, science classes? జనరల్ సైన్స్ క్లాసెస్ ఎవరు అటెండ్ అయ్యేవాళ్ళు కదా? ఇద్దరేనా? If you do not confirm, then I will not be able to understand whether I have to tell you waves or not. అందుకే అడుగుతున్నా. సార్ చెప్పానని చెప్పారు, చెప్పారా లేదా అని కన్ఫర్మేషన్ నాకు లేదు. ఎంతవరకు చెప్పారు అని ఎవరు చెప్పట్లేదు. నేను ఐ స్కిప్ ద పార్ట్ ఆర్? సరే, క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ చేస్తే విన్నట్టు, లేకపోతే చెప్పాల్సి వచ్చినట్టు. ఓకే, I don't know why online students do not respond. Okay, we were talking about the swath value. Then one of the examples or the Earth observation satellites,
megatropics was in use in 2023. We decommissioned this megatropics. Megatropics అనేది ఏంటి అంటే it was used for studying the clouds in tropical regions. Okay, this was decommissioned. Ante India brought down the satellite from the low Earth orbit to the surface of the Earth. Ante to remove the space debris. We said we will be space debris free by 2030. Remember, we have discussed that. So 2030 కల్లా తీసేయాలి కాబట్టి మనం అక్కడే వదిలేయకుండా defunct ఉన్న అంటే నాన్ ఫంక్షనల్ శాటిలైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వి బ్రింగింగ్ దెమ్ బ్యాక్ అండ్ మెగాట్రాపిక్స్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద అచీవ్మెంట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ మేడ్. Then the next type of orbit is polar orbit. What is a polar orbit? Which moves around the poles. Now, what do? They make an angle with an equator. They have a different angle that they make with the equator. Now, again, polar orbit is a derivative of a low Earth orbit. Ante they are in the range of 100 kilometers to 1000 kilometers. Write it down. Polar orbit is a derivative of low Earth orbit with sufficiently high plane angle low Earth orbit with sufficiently high plane angle so as to allow the satellite a coverage from high latitude to low latitude. High latitude to low latitude. Okay, they will make a sufficiently bigger angle from the equator so that whenever they are moving from high latitude to low latitude, still they are visible at any particular point of time. Then we have sun synchronous orbits. Sun synchronous అంటే అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి? Sun synchronous. These are all not different types instead. Oh, sure. Ma'am, what about signal alterations? Which signal alterations? What ante signal alterations ante ekkada? రిమోట్ సెన్సింగ్ లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సిగ్నల్ ఆల్టరేషన్స్ గురించి అడుగుతుంది. అందుకనే నేను వేవ్స్ అయిందా అని అడిగింది. మీకు సిగ్నల్ అటెన్యుయేషన్ కమ్యూనికేషన్ కి ఏ టైప్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ వాడతారు? or which type of waves are used for communication purpose? ఒక రేడియో వేవ్స్ మాత్రమే వాడతారా? EM waves. What sir, I did not get. Online someone was responding. Radio waves. Okay, is this taught? Is this taught in class? Why? Okay, I want everybody to tell this much. First, let me finish sun synchronous. Then after that, I'll ask you, you just name wavelength wise ga, and highest wavelength to lowest wavelength wise ga, all the electromagnetic waves you tell me. Then I'll know whether you have understood or not. ఏంటి అర్థం కాల? ఏముందా సన్ సింక్రనస్? అదే చెప్తున్నా. Radio waves are used for communication. That I understood, sir. Radio waves are only radio waves అయి వాడతారా? ఇంకేమైనా వేవ్స్ వాడతారా? అసలు రేడియో వేవ్స్ వాడితే ఎందుకు రేడియో వేవ్స్ వాడతారు?
Water. Okay. Sun synchronous orbit. When sun is there and we have Earth's surface, we have two things here. Okati, we have daylight here and night happening in this part. That means we do not have light in half of the parts of the earth. Antena? ఒక సైడ్ ఇల్యూమినేషన్ ఉంటుంది, ఇంకో సైడ్ ఇల్యూమినేషన్ ఉండదు. సో ద శాటిలైట్ when placed in a particular synchronous, this is called a circle of illumination. మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఈ శాటిలైట్స్ అవి ఎట్లా వర్క్ చేస్తాయి, వాటికి సోలార్ ప్యానెల్స్ ఉంటాయి తెలుసా. సోలార్ ప్యానెల్స్ డే టైంలో అంటే లైట్ ఉన్న టైంలో అంతా అవి ఎనర్జీని తీసుకొని దే కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ అండ్ దట్ ఈస్ స్టోర్డ్. అండ్ నైట్ టైమ్ వెన్ దెర్ ఇస్ నో energy source or the solar light that is there, they will use the stored energy. ఇప్పుడు whenever we make such technical aspects in the satellites, what happens is there are chances that these solar panels might fail or the storage activity or the storage batteries might fail. Then the number of technologies that we use, the number of chances of failures is more. So atla ainappudu em chestamu, for that we chose sun synchronous orbit, where at any particular time half of the satellite will be getting the light. సో ఇక్కడ సైడ్ ఏదో ఒక సైడ్ కి మనకి సోలార్ ఎనర్జీ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంటుంది. ఫ్రమ్ దేర్ ద ఎనర్జీ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ గివెన్ ఫర్ యాజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as sun synchronous orbit. You want to write anything about it? Sun synchronous orbit is also a derivative of low Earth orbit. Just write that down. Sun synchronous orbit or sun synchronous polar orbit is also a derivative of lower Earth orbit or low Earth orbit. At a specific angle, with respect to the equator, and at a specific altitude of 600 to 800 kilometers. And at a specific altitude of 600 kilometers to 800 kilometers. Such that every time the satellite comes over a specific place, the sun is at the same position. That means sun is at the same position ante it is at the same time of the day. Brackets lo same time of the day anayandi. What we are trying to write is kinda implication betti the sun, that implies to the sun, the place to be observed, and the satellite will make a constant angle. And they are also known as dawn to dusk satellites when they are in line with the circle of. They are also known as dawn to dusk satellites
or dawn to dusk orbits, when they are aligned with the circle of illumination. Circle of illumination. Full stop. It allows the satellite. It means dawn to dusk satellites or the orbits. It allows the satellite a perpetual exposure to sunlight. Perpetual exposure to sunlight. Okay. So these are different types of orbits that we have and which are exam relevant also. The most exam relevant orbit is low Earth orbit because most of the satellites are placed in low Earth orbits. Now, what are the applications of the satellites that are placed in low Earth orbits? First one is natural resource management. ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి? Natural resource management, for example, ఫారెస్ట్రీ అంటే ఫారెస్ట్ ఏ ఏరియాస్ లో ఉంది. పాయింట్ నెంబర్ 1, ట్రీ కవర్ ఎంత ఉంది అంటే ఇండివిజువల్ ట్రీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఆ ఏరియాలో, అది అంతే. టు వాట్ లెవెల్ ద resolution should be is that you should be able to count the number of trees in the area that is there. Then the other one, write down forestry, mineral exploration. రీసెంట్ గా మనం లిథియం డిపాజిట్స్ ఉన్నాయని జమ్మూలో we have got to know through earth observations at this lower earth orbits communication one, I think from RESAT. Mineral exploration, you can మీకు అప్పుడు రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఏముందో అది రాయొచ్చు. 2024 లో we have got to know about the lithium mineral deposits in Jammu. Okay, then extraterrestrial geology. Extraterrestrial అంటే ఆస్టరాయిడ్స్ మైనింగ్, వేరే ఆస్టరాయిడ్స్ మీద ఎట్లా ఉంది. మనం రీసెంట్ గా ఉన్నది ఆసిరిస్ రెక్స్ బెన్ను అనే ఆస్ట్రాయిడ్ మీద నాసా హ్యాస్ కండక్టెడ్ ద మైనింగ్, దట్ క్యాన్ బి అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇట్. దెన్ ల్యాండ్ ఫామ్ ఎనాలిసిస్ అంటే ఎక్కడెక్కడ ఫాల్ట్ లైన్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ మౌంటైన్ రేంజెస్ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ టెక్టానిక్ యాక్టివిటీ ఇంకా యాక్టివ్ గా ఉంది. ల్యాండ్ ఫామ్ ఎనాలిసిస్. Then you can use it for glacial studies. Recent గా న్యూస్ లో చూసారా that the earth is moving faster. ఎందుకని? ఇంకా కరిగిపోవడం వల్ల ఏమైంది? అయిపోవడం వల్ల ఎర్త్ ఎందుకు ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది? సరే, అవి ఐస్ లో నుండి వాటర్ లోకి మెల్ట్ అయిపోతే వెయిట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అయితే సేమ్ ఉంటది కదా.
దానివల్ల సో వాట్ యాక్చువల్గా అసలు కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే యూజువల్గా ఎర్త్ స్పీడ్ హ్యాస్ టు రెడ్యూస్ ఫర్ ఎవ్రీ సెంచరీ అట్లీస్ట్ ఒక 100 yearsకి 4 milliseconds అన్న తగ్గుతుంది స్పీడ్. నార్మల్గా స్పీడ్ తగ్గాలి. కానీ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇస్ ఈ 50 years నుండి 1973 నుండి ఇప్పటి వరకు దట్ ద స్పీడ్ హ్యాస్ రైజన్ అండ్ July 22nd is the shortest day that we have observed 2025. One reason, again, clear reasons are not stated. One is what he has mentioned, glacial melting వల్ల ఆ వాటర్ అంతా వచ్చి డిప్రెషన్స్ లో ఫామ్ అవ్వడం. ఇంకొకటి ఆల్ ద వాటర్ ఇస్ బీయింగ్ హోల్డెడ్ ఇన్ ద నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్. అంటే నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో వాటర్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంది వెన్ కంపేర్ టు సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ విచ్ ఇస్ ఆల్టరింగ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద మూవ్మెంట్ అని చెప్పి ఇంకొక స్టడీ ఉంది. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సైన్స్ స్టడీస్ దట్ ఇట్స్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. కానీ క్లియర్గా దిస్ ఈస్ ద రీజన్ అండ్ నో బడీ ఈస్ పాయింటింగ్ అవుట్. అండ్ దే సెడ్ అగైన్ దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ న్యాచురల్ స్పీడ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. Okay, that somehow I was connected there. Coming back, we were talking about glacial studies. Then hydrogeological applications. Geological applications. Space management. అంటే ఏ స్పేస్ దేనికి వాడాలి. ఇప్పుడు స్మార్ట్ సిటీస్ బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఎట్లా బిల్డ్ చేస్తారు? ఎక్కడ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కట్టాలి, ఎక్కడ ఫారెస్ట్ పెట్టాలి, ఎక్కడ పార్క్స్ కట్టాలి, ఎక్కడ సిటీ ఉండాలి, ఎక్కడ హాస్పిటల్ కట్టాలి, ఇవంతా ప్లాన్ చేసి చెయ్యాలి అంటే మనకి శాటిలైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. సో లో ఎర్త్ ఆర్బిట్స్ ఆర్ ఆల్సో యూస్డ్ ఫర్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ స్మార్ట్ సిటీస్, అగ్రి స్పేస్ మేనేజ్మెంట్, మొబైల్ సెల్ ప్లానింగ్. ఇది మొబైల్ సెల్స్ ని అసలు సెల్ ఫోన్ ని సెల్ ఫోన్ అని ఎందుకంటారో తెలుసా? అది సెల్ ఫోన్ కాబట్టి అని చెప్పదు. సెల్ మొబైల్ సెల్ ప్లానింగ్ ఇస్ వాట్ ఐ టోల్డ్. వై ఇస్ ఇట్ కాల్డ్ సెల్? అసలు ఫోన్ ని సెల్ ఫోన్ అని ఎందుకు అంటాం? మొబైల్ అంటే బికాస్ యూ కెన్ క్యారీ ఇట్ అండ్ మూవ్. మొబైల్ ఇస్ అబౌట్ ద మొబిలిటీ. వై సెల్? ఫిజికల్లీ కనెక్ట్ లేకపోతే దాన్నే మొబైల్ అంటాం కదా. దట్ ఈస్ వై ఇట్ కెన్ మూవ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిజికల్లీ కనెక్టెడ్. సో హౌ సెల్ టవర్స్ వర్క్ ఇస్ ఎవ్రీ సెల్ టవర్ హ్యాస్ అ హెక్సాగోనల్ సెల్ దట్ ద నెట్వర్క్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. నెక్స్ట్ హెక్సాగోనల్ సెల్ కి ఇంకో టవర్ పెట్టాలి, నెక్స్ట్ దానికి ఇంకొకటి పెట్టాలి. సో ద ఏరియా ఆఫ్ నెట్వర్క్, somebody is answering, I think. రేడియో వేవ్స్ ఆల్టరేషన్స్ అంటే సెల్యులార్ నెట్వర్క్, షార్ట్కట్ సెల్. I'm talking about that one. What is the cells that you are talking about in the cellular network? So every tower has a network area. A area is in hexagonal cells. That is why it is cell. So ఎవరికైనా ఇక్కడ రెసిడెంట్ ఉన్న వాళ్ళు, ఇక్కడ రెసిడెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా the area or the cell tower will change for the signal. సో ఏ ఏరియాలో సెల్స్, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ప్లాన్ చేయొచ్చు, ఎన్ని టవర్స్ పెట్టచ్చు in an area again needs the satellite information of where you can place, how many hexagonal cells can be made in that particular area, how many towers are required in a particular area is planned accordingly. So mobile cell planning is also done. Then second application is disaster management. సార్ ఏదో చెప్తున్నారు, ఏదో అన్నారు, ఏంటది? జియోనా? ఏం శాటిలైట్?
జియో ఇండిపెండెంట్ గానే శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ ఇద్దామని ట్రై చేస్తుంది. స్టార్లింక్ ఇస్ అగైన్, స్టార్లింక్ వాంట్స్ టు supply internet services in India, and India has approved it also. Last year cabinet meeting lone they have approved, and Elon Musk also tweeted that the administration is looking, and we are looking forward to work with the administration of India and all that. So Starlink is coming to India. So competitive, Jio also wants to launch its satellite based this thing. That is in talk. ఇంకా సాటిలైట్స్ ఏమి లాంచ్ అయితే అవ్వలేదు జియోవి, బట్ ఇఫ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఇట్ దెన్ వీ విల్ హ్యావ్ టు నో ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ సాటిలైట్స్ ఇట్ ఇస్ బీయింగ్ లాంచింగ్ అదంతా. సో సెకండ్ వన్ ఇస్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. ఎక్కడ వాడతాం డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ లో? ఇంకా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ నేనే చెప్పాను కదా క్లాస్ లో. సో ఫ్లడ్స్, సైక్లోన్స్ అని అడగట్లా, ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లానింగ్ for early warning systems. For the early warning systems means for prediction, and then for monitoring which happens during the floods, then rehabilitation and search and rescue purpose also we can use the same data. So right, disaster management law in prediction as early warning systems, for monitoring, for search and rescue operations, and for rehabilitation purpose. వాటర్ ఎంత ఉన్నాయి అని చెప్పి అది చూస్తే అర్థమైపోద్ది కదా ఇక్కడ నుంచి. వీ హ్యావ్ స్కేల్లో డ్యామ్ లో నీళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయని మనకి చూస్తే అర్థమైపోయేదానికి శాటిలైట్ ఎందుకండి? సైక్లోన్, ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు సైక్లోన్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అని ఎందుకని శాటిలైట్ అవసరం? విండ్ డైరెక్షన్, లో ప్రెషర్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఫస్ట్ అది ఈస్టర్న్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతూ సడన్ గా దాన్ని చేంజ్ అయింది అనుకోండి డైరెక్షన్, బికాస్ ప్రెషర్ మోర్ లో ప్రెషర్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఎల్స్వేర్. సో ఇఫ్ ద మూవ్మెంట్ ఇస్ చేంజింగ్, then you should have the knack to able to track its movement so that you will understand which coast it will hit first. ఏ కంట్రీలో ఏ కోస్ట్ ఫస్ట్ హిట్ అవుతుందో తెలుసుకోవడానికి వీ నీడ్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ హౌ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్. ల్యాండ్ స్లైడ్స్ కూడా అంతే, ల్యాండ్ మాస్ ఎక్కడైనా మూవ్ అవుతుందా, 1 సెంటీమీటర్ మూవ్ అవుతుందా, గ్లేషియల్ లేక్స్ ఎక్కడెక్కడ ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఎక్కడెక్కడ మెల్ట్ అవుతున్నాయి, వాట్ ఆర్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అన్ అవలాంచ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ నార్మల్ టెక్టానిక్ మూవ్మెంట్, ఎర్త్ క్వేక్స్ ఎక్కడ. సో ఇవన్నీ కనుక్కోవడానికి కావాలి ఫర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, రిజర్వాయర్ లో హైట్ల కోసం కాదు. నెక్స్ట్ న్యాచురల్ రీసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ కి నార్మల్ గా మనం వాడే శాటిలైట్స్ ఇండియాలో రీసాట్. వాట్ ఈస్ రీసాట్? రేడార్ ఇమేజింగ్ శాటిలైట్. రీసోర్స్ శాట్ ఒకటి, కార్టోసాట్. కార్టోసాట్ అంటే ఏంటి? రిమోట్ సెన్సింగ్ మీరు చదివారా, సార్ చదివారా? ఓకే. కార్టోగ్రఫీ అంటే ఇట్ ఈస్ స్టడీ ఆఫ్ మేకింగ్ మ్యాప్స్. సో మ్యాపింగ్ కోసం వాడేది కార్టోగ్రఫీ. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ మ్యాప్స్, దెన్ వాట్ యూ యూజ్ ఇస్ కార్టోస్టాట్. Cartosat, CARTOSAT. Then for disaster management, what are the satellites that India is using? One is OceanSat. Then we use RESAT, again radar imaging satellite, for higher resolutions to predict the landslides and avalanches. The NISAR that we are trying to launch this year, that is also having high resolution cameras for disaster management. దాంట్లో ఎంత high resolution అంటే it is one of its objective is to
అండర్స్టాండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ సీక్వెస్ట్రేషన్ దట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ అన్ ఏరియా. అంటే ఎంత కార్బన్ సీక్వెస్ట్రేషన్ చెయ్యొచ్చు అని ఎప్పుడు అర్థమవుద్ది, ఆ ట్రీ ఎంత బయోమాస్ స్టోర్ అంటే ద విడ్త్ ఆఫ్ ద ట్రీ ఆల్సో కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. That is the kind of resolution that NISAR is having. Okay. Then third application is defense. Defense lo first thing is military surveillance. సో ఎక్కడ మూవ్మెంట్ ఉంది, ఎంతమంది మూవ్ అవుతున్నారు, ఎన్ని ట్రూప్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి, ఎక్కడెక్కడ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది. ఓకే, ఆల్ దట్ సర్విలెన్స్. అండ్ ఎట్లాంటి టెరైన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం సర్జికల్ స్ట్రైక్ వెళ్ళాలి, సర్జికల్ స్ట్రైక్ ఇవాళ అన్ని క్వశ్చన్స్ ఇలా సర్జికల్ స్ట్రైక్ అని ఎందుకంటారు? Because it should be operated with high precision like you do in a surgery. Not even a millisecond can go wrong. ఏదైతే ప్లాన్ చేసుకున్నారో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ షుడ్ హ్యాపెన్. అండ్ టు నో దట్ మనకి ఫస్ట్ వెరీ ప్రిసైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే మనం ప్రిసిషన్ తోని ఒక ప్లాన్ వేసుకొని దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతాం. సో టు గెట్ ద సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి నీడ్ హై క్వాలిటీ అగైన్ శాటిలైట్ ఇమేజింగ్ సిస్టమ్ టు అండర్స్టాండ్. మనకి ఎప్పుడైనా ఇఫ్ యు నో వార్ మన ఏరియాలో ఫైట్, క్రికెట్ మ్యాచ్ అయినా చూడండి, వెన్ యూ నో ద పిచ్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ప్లే బెటర్. అదే అన్నోన్ పిచ్ లో యూ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ద ambiguity of how the match will go on. సో సేమ్ థింగ్ ఫర్ అ వార్. టెరైన్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఎక్కడ ఏమున్నాయో తెలియకుండా, వెన్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద టెరైన్, ఎక్కడ పాసెస్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ హిల్లీ ఏరియా ఉంది, ఎక్కడ ఫుడ్ దొరకడం కష్టం, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రూప్స్ ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటేనే వీ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ. సో అగైన్ ఎమిసాట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద satellites that we use, and HISIS, EMISAT is EMISAT. HISIS is another military surveillance hyperspectral imaging satellite, is another one that we use. RESAT lo malli we have specifically RESAT 2B that is allocated for military. Then Cartosat is also used for mapping. And this RESAT 2B is the same thing that is gifted by Israel for launching one of their sounding rockets. Again, because of the recent news on this military surveillance satellites is in 2024 November, cabinet has approved for 52 military surveillance satellites. ఎందుకంటే ఇండియాలో ఎన్ని సాటిలైట్స్ ఉన్నాయి తెలుసా ఫర్ మిలిటరీ పర్పస్? అరౌండ్ 4 to 5 ఉన్నాయి. అండ్ చైనా హ్యాస్ అరౌండ్ 140 military surveillance satellites. So recently in November 2024 there is a 52 satellites were given approval from the cabinet side, especially for military surveillance. Then another application is weather forecasting. Then communication at low Earth orbits. So communication, I said, is usually predominantly seen in GEO. Then why communication satellites are placed at LEO? ఏ అవసరం?
This is Geo. Say this is Leo. Say for example, Arnab Goswami's prime time is running. We know. Okay, ఆయన type of questioning ఎట్లా ఉంటుంది అని. And the guest, yes, online. See, unmute yourselves, or if there is any question, be clear. Okay. So we were talking about there is a guest at some other country, says in Switzerland, for some other work. And Arnab Goswami wants to do his prime time with that guest. He is somewhere in Mumbai. Now what happens? We know the kind of speed that he asks questions at. He will ask at least 20 questions per minute. And now if you are using a geo satellite, it has to travel there and it has to go back to the guest. By the time the guest answers, understands the question and answers, he will get offended. Even if he answers, the signal has to go and have to come back. Yes. For emergency communication. Yes. So here what we see is signal lag. Avuna? But when it is here in low Earth orbit, what happens is clear signal. Communication lo, the major part is broadcasting. మ్యాచెస్ బ్రాడ్కాస్ట్ చూడండి, మీకు టెలికాస్ట్ ఓ 10 seconds తర్వాత maximum delay that you get is 10 seconds late, because for broadcasting we use directly the satellite in the low Earth orbits, not a geostationary. Okay, so these are the applications. ఇంకొక అప్లికేషన్ సేమ్ అగైన్, జంగల్స్ లో చూస్తే మనకి టెలిఫోన్ సిగ్నల్స్ విల్ నాట్ బి రీచబుల్. టెరైన్స్ లో అంతెందుకు, మన ఆఫీస్ లోనే కొన్ని చోట్ల వస్తుంది, కొన్ని చోట్ల రాదు. Yes, so itlanti times lo, if it is a satellite phone, you will have direct signal, but it will be for a particular area only. Then the signal lag is also called as signal latency. ఒకవేళ మీరు సిగ్నల్ లేటెన్సీ అనే వర్డ్ చదివినా కూడా, సో శాటిలైట్ ఫోన్స్ యూజువల్ గా మనకి తెలిసిన పేర్లు అయితే ఇరిడియం గ్రూప్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ విచ్ ఆపరేట్ శాటిలైట్ ఫోన్స్ ఇన్ ద కంట్రీ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ లియోలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ సెడ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఛాలెంజెస్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ గా మూవ్ అవుతా ఉంటుంది శాటిలైట్ లియోలో ఉన్నప్పుడు. వి సెడ్ 90 minutes కి ఒక రెవల్యూషన్ అరౌండ్ ద ఎర్త్. రొటేషన్ అంటే ఇలా తిరగడం, రెవల్యూషన్ అంటే ఇలా తిరగడం. సో రెవల్యూషన్ అరౌండ్ ద ఎర్త్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ 90 minutes. సో ఈ టైంలో మనకి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, యాజ్ అ కాన్స్టలేషన్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. దెన్ వీ కెన్ సో ఇట్లా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ కావాలి అన్నప్పుడు, డూ వీ అగ్రీ దట్ వీ నీడ్ a global service for communication in low Earth orbits instead of every country going for satellites, communication of satellites for itself? Yes, Ardhamala. Do we agree on saying that these communication satellites in low Earth orbit needs a global effort instead of every country having their own communication system? Because they require a lot number of satellites to be placed in the low Earth orbit. Yes, so అది కూడా ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, రీసెంట్ గా నాట్ రీసెంట్లీ 26/11 ముంబై అటాక్స్ తర్వాత we have a law saying that satellite phones cannot be used in the country without prior permission from the Department of Telecommunication. ఆపరేషన్ సింధూర్ ముందు ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేశారు, మీకు గుర్తుందా?
They were using satellite phones near the border. And that is how they got caught. Okay. Then I was asking this question, sorry. Online students, please respond now. రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఆన్సర్ చెప్తే దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏంటి అని రీసెర్చ్. So these are the applications of low Earth satellites. Then tell me which electromagnetic wave has the highest frequency. Highest frequency దేనికి ఉంటుంది? Question number 1. Question number 2. Which of the electromagnetic waves are used for long distance communication? Gamma rays. Okay. You are saying gamma rays have the highest frequency. What are radio waves? Sai Ridhi is saying radio waves for long distance communication. Highest wave. Highest frequency. Highest wavelength. Ridhi. Okay, first you answer the ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దేనికి ఉంది? మీరు రేడియో వేవ్స్ అంటున్నారు, రిత్విక్ వచ్చేసి గామా రేడియేషన్ అన్నారు. ఈజ్ విజిబుల్ లైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్? Which of them has highest frequency? ఇవైతే స్కూల్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అండి, నేనైతే కొత్తగా ఏం అడగట్లేదు. మీకు జనరల్ సైన్స్ లో అయ్యాయా లేదా అంటే కూడా ఎవరు ఆన్సర్ చేయట్లేదు. సో వాట్ ఈస్ గామా రేస్? హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ గామా రేస్. దెన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ వై? ఇవి క్వశ్చన్స్. ఈ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చెప్తే చెప్పండి సార్. స్కూల్లో చదువుకుంటాంగా, చాలా రోజులు అయింది మేడం స్కూల్కి వెళ్ళి. తర్వాత సైన్సే కదా మనకి. ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్స్ చెప్పలేకపోతే ఓకే, స్టిల్ అండర్స్టాండబుల్. గామా రేస్ హ్యావ్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, యూ సెడ్ రేడియో వేవ్స్ బిఫోర్. ఓకే, no problem. So everybody is agreeing on highest frequency is gamma rays. What then which waves are used for long distance communication? Why radio waves? అదేంటి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్? సరే, అసలు how many electromagnetic waves are there? What are electromagnetic? Ritvik, I understand that gamma rays have highest frequency. Everybody understands in the class that gamma rays has highest frequency. I'm asking why, what kind of waves are used for longer distance communication and why? That is the question. Radio wave for long distance, visible ray is part of spectrum. Very good. Okay, out of all the participants, I can see only 2 people answering. So I assume longer distance for radio waves. Okay, why do we use radio waves for long distance communication? Because they are having high frequency. రేడియో వేవ్స్ కి హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందా, గామా వేవ్స్ కి ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందా? ఇప్పుడు అందరూ గామా వేవ్స్ కి హై ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్పారా? సో హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ గామా వేవ్స్ అని అందరూ అంటున్నారు. మీరు రేడియో వేవ్స్ కి ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటున్నారా? Now what we are using is the frequency
satellite communication in the frequency range of up to 18 gigahertz only. And normal frequency we are using some 100 hertz Mm. to megahertz. Okay. Gamma is having terahertz or more than that. Okay. But we don't have that technology right now. And on top of that, when we are expected to 18 gigahertz to 40 gigahertz per day. ఓకే, మీరు ఏదో మిస్ అవుతున్నారని మీకే అనిపించట్లా? ఎక్కడో ఏదో మిస్ అవుతుందని, బికాస్ ఆఫ్ లాంగ్ వేవ్ లెంత్ Why we are using the రేడియో. ఓకే, ఓకే, ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్, సో వీ విల్ సీ వేవ్స్. We will see the complete wave spectrum and understand అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ తెలుస్తాయి. దెన్ వేవ్ స్పెక్ట్రమ్, సాటిలైట్స్ అండ్ స్పేస్ టెక్నాలజీ. travel long distance. That is called wavelength, not frequency. Frequency that ఇది ఎందుకు అని స్పెసిఫిక్ గా నేను అన్నిసార్లు అడుగుతున్నా అంటే, స్పెక్ట్రమ్ ఎలకేషన్, స్పెక్ట్రమ్ స్కామ్స్, ఇప్పుడు రీసెంట్ గా జరిగిన 5G 6Gలు ఆ ఎలకేషన్ ఎట్లా జరిగింది. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మళ్ళీ అపోజిషన్ వాళ్ళు ఆర్ ఆల్సో క్లెయిమింగ్ దట్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ ఫాలోయింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ దట్ ఆర్ దేర్. సో అది 2024 వింటర్ సెషన్స్, డిసెంబర్ ఆ సెషన్స్ మొత్తం ఇవే స్పెక్ట్రమ్ వీటి మీదే నడిచాయి. సో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ వాటర్ వేవ్స్, హౌ ద స్పెక్ట్రమ్, వాళ్ళు మాట్లాడే స్పెక్ట్రమ్ ఏంటి, అసలు స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటి, దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. స్పెక్ట్రమ్, అగైన్ వీ హ్యావ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, వీ హ్యావ్ స్పెక్ట్రమ్ ఫర్ విజిబుల్ లైట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వేవ్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్? 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ వేవ్స్ ఉన్నాయి, మెకానికల్, నాన్ మెకానికల్. వేర్ we are interested in mechanical waves for communication. This is a normal wave that we know of. Okay, mechanical waves lo 2 things are there. One is wavelength, one is frequency. Time we will understand based on them. Okay, wavelength ante enti? అక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకా, అక్కడ నుండి అక్కడ వరకా? one complete cycle. ఆ సైకిల్ డిఫైన్. ఈ పాయింట్ నుండి ఈ పాయింట్ వరకా, ఈ పాయింట్ నుండి విల్ మార్కెట్ విత్ సమ్ అదర్ కలర్స్ దట్ యు నో, ఈ పాయింట్ నుండి ఈ పాయింట్ వరకా, ఆర్ ఈ పాయింట్ నుండి ఈ పాయింట్ వరకా? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ color, you can tell yellow or pink or blue. One crest and one trough. One yellow. Trough, crest. Okay. Okay, similar points ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి, the pink one is not one cycle. It is not one cycle. Pink is not, but blue is. Yes. Okay, yellow is. So yellow and blue. What? Write down electromagnetic waves. Electromagnetic waves does not require any particle movement. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అంటే ఎలక్ట్రిక్, ఐడియా ఉంటుంది కదా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 2 పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ ఉంటాయి.
Board is not responding. Okay, by the time it responds, we will just write. Electromagnetic waves does not require any particle movement. There are two fields, electric field and magnetic field perpendicular to each other. They travel as energy only. Okay, then they do not require any medium to travel. Example, light waves. Sound waves. Sound waves. But like for shorter distance. So is it a mechanical wave or not? Is sound wave? No. Sound wave requires medium to travel and hence it is not a mechanical wave. Whereas mechanical waves do not require any medium to travel. అంటే అవి స్పేస్లో ఏమీ లేని మీడియం లేని చోట వాక్యూమ్ ఉన్న చోట కూడా దే విల్ బి ఏబుల్ టు ట్రావెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్ వేవ్స్. ఓకే, లైట్ వేవ్ సౌండ్ వేవ్ ఆర్ డిఫరెంట్. అంత అర్థమవుతుంది. Now, distance between two similar points on a wave is called as wavelength. Distance between two similar, అది స్టార్టింగ్ టు స్టార్టింగ్, ట్రఫ్ టు ట్రఫ్, క్రెస్ట్ టు క్రెస్ట్, ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నా టూ సిమిలర్ పాయింట్స్ ఉండాలి. ఓకే, మళ్ళీ హాఫ్ పై 2π అంటే వాళ్ళకి మళ్ళీ తెలియని వాళ్ళకి చాలా కన్ఫ్యూషన్ అవుద్ది. నౌ హౌ డు వి క్యాలిక్యులేట్ వేవ్ లెంత్ is distance. Okay, సో డిస్టెన్స్ కాబట్టి ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? సెంటీమీటర్స్, మీటర్స్, మైక్రోమీటర్స్, నానోమీటర్స్. ఓకే, then we have something called as frequency. What is frequency? సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఒక పార్టీషన్ పెట్టి ఇఫ్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్, then in 1 second how many cycles it is able to complete, that is the frequency. Frequency is number of cycles per second in a given time period. It's online Notion. Number of cycles, very good. Crest to crest or trough to trough. Okay. Then that means if you see the frequency and the wavelength, there we'll talk about it. Then it is measured in hertz. The unit of measurement is hertz. Then wavelength, frequency are inversely proportional to each other. ఎట్లా? ఒకవేళ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఒక వేవ్ది, ఆ వేవ్ సే డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఆ వేవ్ది, అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ద టైమ్ ఇట్ టేక్స్ టు ట్రావెల్ ఇస్ మోర్. అదే ఇప్పుడు ఇంకో వేవ్ తీసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు 1 second పట్టింది దీనికి. ఇంకో వేవ్ ఇట్స్ వేవ్ లెంత్ ఈస్ లెస్. సో హౌ మెనీ సైకిల్స్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీటింగ్ ఇన్ దట్ 1 second? 3.5. So the frequency is, this is frequency, this is wavelength. Again, lambda and gamma is inversely proportional to each other. Very good. అంత కొంచెం అర్థమైతే we will move on to understanding. Write down energy of any waveform. Energy of any waveform is directly proportional to the frequency of the wave. Directly proportional to the frequency of the wave.
Tell me. It is in the increasing order of it's not wavelength, frequency. ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్స్ నేను నార్మల్గా క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పీసీఎం టెస్ట్ పెడితే వీకెండ్ టెస్ట్లో అందరూ లాస్ట్కి వేవ్ లెంత్కి ఫ్రీక్వెన్సీకి వేవ్ లెంత్ అనే పెడతారు. సో బీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే తక్కువ నుండి ఎక్కువకి, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఎక్కువ నుండి తక్కువకి. సో హియర్ వేవ్ లెంత్ is high for radio waves, gamma rays frequency is high. I hope you know it is radio waves, microwaves, infrared rays, visible rays, ultraviolet rays, X-rays and gamma rays. And I told you, whenever the frequency is high, the energy is high. They are very harmful to the body. If we say that ultraviolet rays are very harmful, think of X-rays and gamma rays. Okay? అండ్ కమ్యూనికేషన్కి మనం ఎందుకని రేడియో వేవ్స్ వాడతాం? బికాస్ ద శాటిలైట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఫార్. ఓకే, వాట్ ఈస్ అ సిగ్నల్? ఇప్పుడు వి సెడ్ ద ఏవైతే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయో వేవ్స్ త్రూ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి. దెన్ వాట్ ఈస్ అ సిగ్నల్? వై డు వి సే సిగ్నల్ ఈజ్ లాస్ట్? సిగ్నల్ లేదు, సిగ్నల్ రావట్లేదు. So waves that carry information are called as signals. Then what do we call as noise? So what we can say is waves that carry meaningful information is called as a signal. ఇప్పుడు తేజాకి మీనింగ్ఫుల్ అనిపించింది, నాకు నాన్ సెన్స్ లాగా అనిపించవచ్చు. నాకు మీనింగ్ఫుల్ అనిపించింది, తేజాకి నాన్ సెన్స్ లాగా అనిపించవచ్చు. సో నాయిస్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. ఎస్, సో నాకు అవసరం అయితే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మీనింగ్ఫుల్ ఫర్ మీ, ఇట్ ఈస్ అ సిగ్నల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ or this information is something that I'm not interested in, then it will become noise. Then there is something called as attenuation. What is attenuation? So for example, say there is a source of light. It is sending 100 waves. Okay, then before it comes to earth, we have atmosphere in between, and it has absorbed most of the, and we got only one signal or one wave. The laws of waves due to various absorptions of various matters that are present are called as signal attenuation. ఓకే, కంప్లీట్ సిగ్నల్ ఏవైతే సోర్స్ నుండి వస్తున్నాయో అవి అవుట్పుట్ వరకు అంటే ద రిసీవర్ వరకు రీచ్ అవ్వకపోవడాన్ని సిగ్నల్ అటెన్యుయేషన్ అంటాం. నౌ చిన్నప్పటి నుండి మనం విబ్జిఆర్ విజిబుల్ లైట్ లో చదువుకున్నామా? నౌ టెల్ మీ, విబ్జిఆర్ లో విచ్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ? సో చిన్నప్పటి నుండి విబ్జిఆర్ ఇట్లా చదివాం కాబట్టి యూ విల్ హ్యావ్ ద సో దిస్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్. సో you either remember when you remember VibGR, remember this in the ulta form, or if you're remembering this in this form, then you will remember it as VibGR in the opposite form. So violet is having higher frequency. That means it has higher energy. ఎప్పుడు అంటే నార్మల్గా యూజువల్గా అడిగే కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఒక ఐరన్ రాడ్, హీటెడ్ ఐరన్ రాడ్ ఉన్నప్పుడు it has different colors on it. The red hot
ఐరన్ రాడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెడ్ దానికి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ, అంటే ఎనర్జీ ఎక్కువ. ఏది ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంది అంటే అక్కడ ఉన్న బ్లూ, ఎల్లో. ఇప్పుడు మీకు 4 డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇచ్చి రెడ్, ఎల్లో, బ్లూ అండ్ వాయిలెట్ ఇస్తే you will select violet will have the highest temperature because it has more frequency and hence more energy. రెడ్ గా కనిపించిందే వేడిగా అని మనం అనుకుంటాం, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద నార్మల్ వే ఆఫ్. అండ్ అగైన్ వై రెడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ విజిబిలిటీ? Because of its wavelength. That is what we are studying. Okay, so now we understand that red ఎక్కువ దూరం నుండి కనిపిస్తుంది, అవునా? ఎందుకంటే దాని వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. సేమ్ goes with the electromagnetic waves as well, because yes, right, Ritik, you're right. Now ఇప్పుడు మనం when we are on earth surface, శాటిలైట్ నుండి మనకి సిగ్నల్ రావాలి ఫ్రమ్ సే 35,786 కిలోమీటర్స్. అసలు సిగ్నల్ రావాలి అంటే ఫర్ లాంగర్ డిస్టెన్సెస్ we will use radio waves because the wavelength is more. కాకపోతే the clarity of the signal is less. మరి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉన్నది ఎందుకు వాడం మేడం? You will see that the frequency is more. అంటే if you take ఒక పార్టికలే చూడండి, మెల్లిగా వెళ్ళే పార్టికల్లో it will reach the end. It is called consistency. మన ప్రిపరేషన్ లో కూడా ఎంత హైలీ మోటివేటెడ్ ఉన్నామని కాదు, లాస్ట్ డే వరకు మోటివేటెడ్ ఉన్నామా లేదా. దట్ ఈస్ హౌ ద సేమ్ థింగ్ వర్క్స్ ఫర్ ఎనర్జీ విత్ ద వేవ్స్ as well. ఇది ఇంత ఫాస్ట్ గా వైబ్రేట్ అయ్యేసరికి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దాని ఎనర్జీ అయిపోద్ది, సో ఇట్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు రీచ్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లో ఎర్త్ ఆర్బిట్, మేబీ యూ కెన్ యూస్ డిఫరెంట్ waves. So what we use for communication is both radio waves and microwaves. And microwaves are something that comes in the spectrum of radio waves itself. If you see, I have put it in the slides, the spectrum. మీకు GS లో కూడా ఉంటుంది, చిన్నప్పుడు NCERT మీ దగ్గర ఉన్న NCERT లో ఓపెన్ చేసినా కూడా కనిపిస్తుంది. You can see that the radiation or the frequency of the microwaves will fit into the frequency of the radio waves. It will be a part of it. I'll tell you how much also. Before that, we will understand something very interesting. చిన్నప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ చదువుకున్నాం. I wanted to finish basics today, అందుకే కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాం. డౌట్స్ ఉంటే స్టిల్ యూ కెన్ ఆస్క్. ఓజోన్ అబ్జార్బ్స్, చెప్పారా ఇది క్లాస్లో? చెప్పారా? అంటే ఏంటి? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో అంటే దిస్ ఈజ్ అ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, అట్మాస్ఫియర్ లో ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి? ఆక్సిజన్ ఉంది, వాటర్ వేపర్ ఉంది, నైట్రోజన్ ఉంది. ఇవన్నీ ఏమీ అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ని, ఓజోన్ మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. That means every chemical compound will absorb a certain kind of radiations only. This study is called as spectrometry. And the instruments that are used to study this are called as spectrometers. ఇప్పుడు Chandrayaan have discovered that there is water on surface of the moon. ఎట్లా? అక్కడ నీళ్ళు ఉన్నాయా, తడిగా ఉందా, మాయిశ్చర్ ఉందా? అది ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది? ఇట్ విల్ సెండ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్స్. ఆర్ ఇప్పుడు నేను వాటర్ కనుక్కోవాలి, ఐ నో వాటర్ విల్ అబ్జార్బ్ ఓన్లీ ఎక్స్రేస్ ఆర్ మైక్రోవేవ్స్ అనుకుందాం.
మిగతావన్నీ అబ్జర్వ్ చేయదు. సో వాట్ ఐ డూ, ఐ విల్ పుట్ మైక్రోవేవ్ స్పెక్ట్రోమీటర్ ఇన్ అ శాటిలైట్ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు ద సర్ఫేస్. సే మార్స్ అయితే మార్స్, లేకపోతే మూన్ అయితే మూన్. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దిస్ స్పెక్ట్రోమీటర్ విల్ సెండ్ ద మైక్రోవేవ్స్. ఒకవేళ అక్కడ ఉన్న సాయిల్ మళ్ళీ దాన్ని వెనక్కి ఎమిట్ చేసింది అనుకోండి, if it is sending it back, then that means there is no presence of water. But if these microwaves are being absorbed by the surface, that means there is presence of water. Understood? This is how we will see what kind of elements are found on different surfaces of the, and that is why you can see మీరు ఏ అంటే శాటిలైట్ ఆర్ ఎనీ ఎక్స్ప్లోరేషన్, స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ శాటిలైట్స్ అయినా చూడండి, చంద్రయాన్, మంగళయాన్, ఆర్ ఇఫ్ యూ సీన్ వీనస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ శాటిలైట్స్ అక్కడ లాంగ్ ఎగో, ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యావ్ స్పెక్ట్రోమీటర్స్ ఆన్ ఇట్. ఇంకొకటి కెమెరాస్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి టు టేక్ ఇమేజెస్. దెన్ transponders. Transponders are those which can send signals and receive signals. Okay? టెలిమెట్రీ గురించి మనం మొన్న మాట్లాడుకున్నాం కదా. టెలిమెట్రీ అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ నుండి మెజర్ చేయాలి. సో హౌ కెన్ యూ మెజర్? యూ విల్ సెండ్ సమ్ సిగ్నల్స్ అండ్ దెన్ you will receive some signals by which you will calculate the distance, the location, and the speed at which it is traveling. Yes, these can be calculated. So some kinds of telemetry or transponders are used. The instruments to calculate telemetry is transponders. Spectrometry, is that clear? సో ఎట్లా కనుక్కుంటాము అంటే, స్పెసిఫిక్ కెమిస్ట్రీ అబ్జార్బ్స్ స్పెసిఫిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఓజోన్ అబ్జార్బ్స్ దిస్ థింగ్. సో రైట్ అ నోట్ ఆన్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ. Note on spectrometry. It is based on the identification of specific chemical substances, the identification of specific chemical substances absorbing specific frequencies. It is based on identification of specific chemical substances absorbing specific frequencies. Examples are geological explorations on Earth. ఇప్పుడు ఏ శాటిలైట్ అన్న జియోలాజికల్ అంటే అక్కడ మినరల్స్ ఏమున్నాయి, లిథియం ఉందా లేదా అంటే ఎట్లా కనుక్కుంటాం? ఇట్ విల్ సెండ్ దోస్ సిగ్నల్స్. ఇఫ్ ద సిగ్నల్స్ ఆర్ ద రేడియేషన్ ఇస్ ఎలక్ట్రోమెకానికల్ వేవ్స్ అబ్జార్బ్ అయితే దాని పర్టికులర్ది, then we can tell that that mineral is present there, otherwise no. Same thing you can same microwaves ఎట్లా వర్క్ అవుతాయి? మైక్రోవేవ్ అవెన్ ఉంది కదా, అది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది? వన్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్స్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ యూపీఎస్సి. ఏంటి, మైక్రోవేవ్ లో మీరు ఫుడ్ పెడతారా? ఒక పేపర్ ప్లేట్ లో పెట్టి మీరు ఫుడ్ పెడితే పేపర్ బర్న్ అవ్వదు, కానీ ఫుడ్ మాత్రం బర్న్ అవుద్ది. ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ ఇట్? Because microwaves acts only when the water is present. Water molecules ఉంటే వాటిని మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేసుకుంది. పేపర్ లో వాటర్ ఉండదు కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్. ఫుడ్ లో మీకున్న మాయిశ్చర్ విల్ గెట్ డ్రైడ్ అప్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ క్రియేట్స్ ద టెంపరేచర్ ఇన్ ద ఫుడ్. ఓకే, సో సేమ్ కాన్సెప్ట్, డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్. మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ లో వాడితే అవెన్ అవుతుంది, స్పెక్ట్రోమీటర్ లో వాడితే స్పెక్ట్రోమెట్రీ అవుతుంది, ఆక్సిమీటర్ లో వాడితే ఆక్సిమీటర్ మనం కోవిడ్ టైమ్స్ లో చాలాసార్లు వాడుంటాం కదా. ఆక్సిమీటర్ SpO2 లెవెల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. సో మన టిష్యూస్ ఎక్కడైతే థిన్గా ఉన్నాయి, ఇయర్ లోబ్స్, ఫింగర్ టిప్స్, ఎక్కడైతే థిన్ స్కిన్ ఉందో అక్కడ వాడినప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే ఇట్ విల్ సెండ్ ఎక్స్రేస్ టు ద బ్లడ్. సో బ్లడ్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. It absorbs the X-rays that are there, mild rays, electromagnetic radiations, whichever are there, and it will send back the signal.
డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ ఎంత వరకు అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందో చూసి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంది బ్లడ్ లో అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సేమ్ థింగ్ దట్ వీ హావ్ లెర్న్డ్. సో కెమిస్ట్రీ అంటే ఒక్కొక్క కెమికల్ కాంపౌండ్ విల్ అబ్జర్వ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. Then the same thing happens with scattering. Scattering is less for higher wavelength. Higher wavelength ఉన్న radiations లో scattering చాలా తక్కువ ఉంటుంది. They carry signals for a longer distance. Red light is visible for longer distance. I have explained why. Yes. Then radio waves have the frequency between 3 kilohertz to 300 gigahertz. Giga is 10 power 9. Okay, that if you know. Okay. Radio waves. And microwaves are again 300 megahertz to so they fall in between the radio waves itself. And there is a body in UN body named International Telecommunication Union, ITU, which will tell which country can use which spectrum. అట్లా పంచుకున్నప్పుడు S band, L band అని మనం కొన్ని నేమ్స్ ఇచ్చాం. సో దిస్ L band is given to L band is a first band. I have put a picture. There is a picture also in the slides, you can go through. L band, S band ఇవన్నీ ఉన్నాయి. L band is given to USA. India uses S band. This NISAR, whichever we are doing in collaboration with NASA, is using both the L band and S band for communication. That means the bandwidth is more. Now, what is bandwidth? Bandwidth. Upper frequency minus the lower frequency. చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది అనేది. అంటే ఇప్పుడు నేను సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 60 హెర్ట్జ్ నుండి ఎగ్జాంపుల్ 120 హెర్ట్జ్ వరకు ఒక జియో వాళ్ళకి అమ్మామనుకుందాం. దెన్ వి సెడ్ 120 హెర్ట్జ్ నుండి 150 హెర్ట్జ్ వరకు ఎయిర్టెల్ వాళ్ళకి ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఎవరికి ఎక్కువ బ్యాండ్ విడ్త్ ఇచ్చాం? జియో వాళ్ళకి 60 ఇచ్చాం, వీళ్ళకి 30 ఇచ్చాం. కాబట్టి దిస్ హ్యాస్ హయ్యర్ బ్యాండ్ విడ్త్. Okay, so there are some terms which you will need to understand. Then you will understand the spectrum. What is spectrum? మీ మోడర్న్ ఇండియా హిస్టరీ బుక్ చదివేది అది కూడా స్పెక్ట్రమ్. దాని పేరు ఎందుకు స్పెక్ట్రమ్? It is not analysis. No. Band of signal. Spectrum is the range. Range. From which range to which range? Range అంటే ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు. So from starting to ending, the complete range of what you need for modern India is covered in the spectrum. Okay, that is why it is called spectrum. Any spectrum is the same thing. Summary. Answer now, she. Continuous sequence. It is the range. Range is again end to end solution laga. Complete range. Then ఇప్పుడు allocation of this frequency ఎట్లా జరగాలి? It should happen through auction. నార్మల్ గా మనకి స్పెక్ట్రమ్ స్కామ్స్ అంటే ఎందుకు అయ్యాయి? కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు బిఫోర్ 2014 ఇట్ వాజ్ అగైన్ బికాస్ ఆఫ్ ద కోల్ 2G ఇది ఒకటి 2G స్పెక్ట్రమ్ స్కామ్ ఒకటి దట్ హ్యాస్ హైలైటెడ్ వెరీ బ్యాడ్లీ అండ్ సిన్స్ దెన్ టిల్ టుడే ద గవర్నమెంట్ ఇస్ నోవేర్ సేమ్. So this spectrum allocation then happened on first come first serve basis. ఎవరైతే ముందు వస్తున్నారో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇచ్చేసారు. సో దట్ మీన్స్ when they said the scam was మీరు ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ చేశారు, సో వాళ్ళు ఫస్ట్ టెండర్ వేశారు, వాళ్ళకి ఇచ్చేసారు అనేది స్కామ్. ఇన్స్టెడ్ అందరికి ఓపెన్ గా ఒక ఆప్షన్ వేసి ఎవరు ఎక్కువ బిడ్ చేస్తే వాళ్ళది తీసుకుంటే మనకి అంటే గవర్నమెంట్ కి కూడా ప్రాఫిట్ వచ్చేది. మీరు చాలా మినిమల్ అమౌంట్ కి ఫ్రీగా ఆల్మోస్ట్ ఫర్ నామినల్ అమౌంట్స్ యూ హ్యావ్ గివెన్
is the allegation that was made. The same allegation is now being made on the governing party or the party in power. Okay. So again, auction basis మీద చేయాలి, బట్ ఇన్స్టెడ్ యు ఆర్ గివింగ్ అవే ద జియో స్పెక్ట్రమ్. జియోకి వాళ్ళకి ఎక్కువ స్పెక్ట్రమ్ ఇచ్చేస్తున్నారు, బ్యాండ్ విడ్త్ ఎక్కువ ఇస్తున్నారు, బెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇస్తున్నారు అనేది అలిగేషన్. జియోని అండ్ బోత్ అదాని అండ్ జియో గ్రూప్స్. ఎస్, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద వేవ్స్, మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్. ఇంకేమైనా మీకు డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ వరకు? Online, any doubts still here? With this we complete the basics. Next, రేపటి నుండి ఇంకా టెక్నాలజీ పార్ట్ లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. If you have understood till here. Clear, madam. ఎరా ఇంకా ఇది కాకుండా మీరు జనరల్ గా న్యూస్ లో చదివే వాటిలలో ఏమైనా అర్థం కావట్లేదా? సైన్స్ అండ్ టెక్ పార్ట్, స్పేస్ ఆర్ ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన లాంటివి, ఆర్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీలో ఆల్ క్లియర్? Yes, madam. Yes, madam. Hoping everyone you have all the concepts clear. Yes, ma'am. If you have no doubts, then you can, we'll end the session. Offline, no doubts. Online, no doubts. Okay, thank you.